ಜ್ಯೋತಿಯಾಗುವೆಯ ಭೇದಭಾವಗಳ ಬಿಡಲೊಲ್ಲದಾರ ಜನ ದೃಢವಿಲ್ಲದೆ ಮನ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ದಿನ ಜಂಗಮನಾಗಬಹುದೇ ನಿಜ ಜಗಮನಾಗಬಹುದೇ ಜಗಮನಾಗಬಹುದೇ ನಿಜ ಜಗಮನಾಗಬಹುದೇ ನುಡಿಸಲ ಜ್ಯೋತಿ ಗುರುರ ಸುದ್ದಿ ಹೂವು ಮುಡಿದರು ಅರಳದ ಆಮನ ಮರುಕ ಪಡುತ್ತಿದೆ ಕರಗದ ಆಮನ ಹೂವು ಮುಡಿದರು ಅರಳದ ಆಮನ ಮರುಕ ಪಡುತ್ತಿದೆ ಕರಗದ ಆಮನ ಸಜ್ಜನನಂತೆ ನಟಿಸುವ ದುರ್ಜನ ದುರ್ಜನ ಸಂಗವ ಬಯಸುವ ಸಜ್ಜನ ಸಜ್ಜನನಂತೆ ನಟಿಸುವ ದುರ್ಜನ ದುರ್ಜನ ಸಂಗವ ಬಯಸುವ ಸಜ್ಜನ ಗುರುವ ಕಾಣಬಹುದೇ ನಿಜ ಗುರುವ ಕಾಣಬಹುದೇ ಗುರುವ ಕಾಣಬಹುದೇ ನಿಜ ಗುರುವ ಕಾಣಬಹುದೇ ಗುಡಿಸಲ ಜ್ಯೋತಿ ಗುರುರ ಸುದ್ದಿ ಗುಡಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿತು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ ಕೂಡಲು ಕರುಣೆಯ ಕರುಣಿಸು ಮನ ಸಂಗವ ಬಯಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಕೂಡಲು ಕರುಣೆಯ ಕರುಣಿಸು ಮನ ಸಂಗವ ಬಯಸಿದೆ ಕರುಣಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ 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 ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ
Hadi, 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 çek, hadi, hadi, çek, hadi, 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 çek, hadi, 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 hadi. Hadi, 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 çek, hadi, çek, hadi, çek, hadi, çek, hadi, çek, hadi, çek, hadi, 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 çek, hadi, çek, hadi, çek, hadi, çek, hadi, hadi, çek, hadi, 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 çek, hadi, hadi, çek, hadi, hadi. Gnanasila Swabhiman Nannade Ambedkara Dekara Ambedkara ಜ್ಞಾನಶೀಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನನ್ನದೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ 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 ಸೃಜನಶೀಲ ಉತ್ತಮಾನ ನನ್ನದೇ ನೀಡಲು ಸುಮನಶೀಲ ಉತ್ತಮಾನ ನನ್ನದೇ Ambedkar, Ambedkar.
ಜ್ಞಾನಶೀಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ 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 ಸುಗುಣಶೀಲ ಉತ್ತಮಾತ ನನ್ನ ದೇವರೆಂದರು ಸುಗುಣಶೀಲ ಉತ್ತಮಾತ ನನ್ನ ದೇವರೆಂದರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ 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 ಅಂಬೇಡ್ಕರ. ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಒಂಚೂರು ಹಂಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ.
ಏನು ತೆಗಿರಿ ತೆಗಿರಿ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. As Henry Ford said, law is valuable not because it is law, but because there is right in it. Good morning. A warm welcome to everyone assembled here for the celebration of our 76th Constitutional Day with a special lecture on Indian Constitution and present society. In Professor K.S. Rangappa Auditorium, organized by Dr. B.R. Ambedkar Research and Extension Center in collaboration with School of Law, University of Mysore and School of Planning and Architecture. I am Munazza pursuing 4th year BLLB from School of Law, University of Mysore. It is my immense pleasure to have this opportunity to welcome our distinguished guests, members of the faculty and students to this celebration. As we are celebrating our 76th foundational day of the Constitution, that we also refer as National Law Day, let us welcome our esteemed guest of the day, Professor N.K. Lokanath, Vice Chancellor of University of Mysore and Professor in Department of Physics, Justice N. Santosh Hegde, former Judge of Supreme Court of India and former Registrar of Karnataka, Srimati N.K. Savita, K.S., Registrar of University of Mysore, Professor T.R. Maruti, Director of School of Law, University of Mysore, Professor S. Narendra Kumar, Director of B.R. Ambedkar Research and Extension Center, Professor J. Somashekar, former Registrar of Evaluation, University of Mysore, Professor Pramod M. Gavari, Director of School of Planning and Architecture. It is the mark of our undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. Like the great philosopher Soren Kierkegaard once said, the function of prayer is not to influence God, ಶ್ರೇಯಸ್ rather to change the nature of the one who prays. With these sentiments in our mind, let us invoke the blessings of Lord on all of us. I like to call upon Dr. Gopal S. and Naveen Kumar Alaganti from Department of Dr. B.R. Ambedkar Research and Extension Center to invoke salutations on Lord Buddha. Constitution song. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಗಣ ನೆಲದ ಗುಣ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಕಣ ನಮ್ಮ ಜನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಗಣ ನೆಲದ ಗುಣ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಕಣ ವಿವಿಧತೆಗಳೇ ಭಾರತದ ಜನಗಣಮನ ವಿವಿಧತೆಗಳೇ ಭಾರತದ ಜನಗಣಮನ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂವಿಧಾನ ಪಾಲಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಜನ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಗಣರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಫಲದಾಯ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಫಲದಾಯ ಭಾರತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂವಿಧಾನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಜನ ಪ್ರಬುದ್ಧಗಳ ಮಹೈಕಣ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಆಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಂದಿಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಫಲದಾನ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಫಲದಾನ ಭಾರತೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ವಂಶಿ ಸಂವಿಧಾನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಪಾಲಿಸೋಣ ಭಾರತೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತೀಯರ ಏಳಿಗೆ ಕದುವೆ ವರದಾನ ಭಾರತೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷೆ ಸಂವಿಧಾನ ನಾವೇ ಪಾಲಿಸೋಣ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ವಾಚನ ಅದನ್ನ ಕುಲಸಚಿವರಾದಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತದ ಜನಗಳಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ, ವಿಚಾರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಮಾನತೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಸುನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1949ನೇ ಇಸವಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ತಾರೀಕಾದ ಈ ದಿವಸ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅಧಿನಿಯಮಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ. Thank you, ma'am. Your presentation of preamble truly enriched our event and we sincerely appreciate your valuable contribution. Great. As Dr. B.R. Ambedkar said, the Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age. By this, we understand that Constitution is not a static legal document, but a dynamic vehicle of life that must evolve with society and reflect its changing spirit of the age. It is a great pleasure for having such a elite panel for this day. May I now request our Honorable Vice Chancellor, Professor N.K. Loknath, inaugurator of this program, to share his views on this important day. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ 76ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 76ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜ ಕುರಿತು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾರುತಿ ಅವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ವದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ಸೇರಿದ ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಏಕತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ 1949ರ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ
ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನನಗೆ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂವಿಧಾನ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನನ ಬರೀ ಓದುವುದೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ಇದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜಾಗತೀಕರಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯವರೆಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿದೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 109 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಧ್ಯಯನ, ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಚಿಂತನೆ, ಚರ್ಚೆ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಕಾನೂನು ಸಬಲೀಕರಣ, ನೈತಿಕತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾನೂನು ಇರ್ಬೋದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯದ ಅರಿವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೈತಿಕವಾಗಿ, ಮಾನವಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಗತಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರಗತಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಸೂತ್ರಗಳ ಅನುಕರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗೆ ಆಚರಿಸದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇಂದು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಯ ಮೂಲಕ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for sharing your views on significance of this day and installation of constitutional values in our university. I now request our chief guest, Srimati M.K. Savita, KS, Registrar of University of Mysore, speak a few words. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಾದಿಗಳು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನ್ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾಕೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಹಲೋ, ಕಳಿಸಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಈ ಕಡೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಅನುಭವವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕರೆಸಿದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನ. ನೀವು ಈ ತರ ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗೋದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ.
ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನೀವು ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂದೆ ಕಾನೂನಿನ ಕೆಳಗಡೆ, ನ್ಯಾಯದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಾನತೆ, ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ, ಸರ್ವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೀರಾ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅತಿಥಿಗಳ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಷಣ, ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಸಂಯಮದಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಘನತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವದ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಈ ದಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯರೊಡನೆ ನಾವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸಂತೋಷ. ಕೇಳಪ್ಪ. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದರಂಗೆ ತಮ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಲಸಚಿವರು ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you, ma'am, for gracing us with your presence and sharing your invaluable insights today. May I now request our special guest of the day, Justice Santosh Hegde, former judge of Supreme Court and former Lokayukta of Karnataka, to share his thoughts on today's special topic, Indian Constitution and Present Society. Over to you. ನನಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ.ಆರ್. ಮಾರುತಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್. ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇಂದ್ರ ಸದಸ್ಯರೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು 2008ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನ ಓದಿದ ನಂತರ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೈಸೂರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತೇನೆ. When a decision was taken by the British to quit India and give independence to India,
various questions arose about what should be the form of political governance in this country. At that time, different types of political governance was the practice in different countries of the world. Choices were many, and it was difficult to make a right decision in choosing the type of political governance. For that reason, and for many other reasons pertaining to governance, it was decided by the leaders of those days to establish a constituent assembly. One of the first talks of the assembly was to choose a type of political governance this country should have. After a great deal of deliberation, the Constituent Assembly decided that India should have a political governance, which was called the democracy, and India should be a republic. Hence, India became a democratic republic. This assembly was represented by people of various walks of life, some elected directly by the people, and some by indirect elections. Nobody can say that the assembly did not represent any section of the people of this country. India was a country with diversities in language and other practices. India had very many princely states, most of whom acceded voluntarily to the Indian Republic, but some had to be coopted into it. Ultimately, India became one country, which was a hope of the people that the country will remain one in spite of its continuous diversities. 76 years have gone by after India became independent, and 70 years have gone by after India accepted the great document called the Constitution of India, which is equivalent to any scripture. But the Constitution is as to whether these people are interested. But the question is as to whether these people who are interested with the implementation of the various objects had fulfilled those or not. Indian Constitution created three important organs which are construed as pillars of the Constitution. They are the legislature, the executive, and the judiciary. Over time, another institution, by its own dint and hard work, and attained the status of constitutional organ, though it is not created by the Constitution itself, and it is the Free Press of India, which is popularly known as the Fourth Estate. It is the contribution of these pillars of the Constitution which is the subject matter of this presentation. Let me analyze those in my views on the functioning of those four institutions. In simple terminology, the democratic republic is a political system in which country is governed by the supreme power of the people, collectively through their representatives. This type of governance is also referred to as the government of the people, by the people, for the people. The bedrock of the system of the governance are the three organs, namely the legislature, the executive, and the judiciary. Though the Constitution did not specifically provide for the separation of power with these three organs, it is clear from the various articles of the Constitution, followed by judicial pronouncements, that except to the extent specifically specified in the Constitution, these organs function separately and with their specified area of Constitution. This is what is called the separation of power. Our constitutional framers spent considerable time while creating these three organs and making provisions for their functions. They placed considerable hope on these three organs in the discharge of their duties for the benefit of the people of this country. Let me first take up for consideration the situation prevailing in the first of the three organs, namely the legislature. While discussing the formation of the legislature, both the center and let me say, very many views came for consideration. Dr. B.R. Ambedkar wanted certain additional qualification to be fixed for candidates so that they could discharge their duties efficiently. Hence, he moved a draft Article 68A, which is presently Article 83 in the Constitution. In support of the article, Ambedkar spoke like this, and I quote, "Sir, the object of the article is to prescribe qualification for a person who wants to be a candidate at an election. Generally, the rule is that a person who is a voter, merely by the reason of the fact that he is a voter, becomes entitled to stand as a candidate for election. In this article, it is proposed that while being a voter as an essential qualification, proposed that while
being a candidate, voter who wishes to be a candidate must also satisfy some additional qualifications. These additional qualifications are laid down in the new Article 68 to 68. I think the House will agree that it is desirable that the candidate who actually wishes to serve the legislature should have some higher qualification than merely being a voter. The functions that he is required to discharge in the House requires experience, certain amount of knowledge and practical experience in the affairs of the world. And I think if these additional qualifications are accepted, we shall be able to secure the proper sort of candidates who would be able to serve the House better than the mere ordinary voter might do, unquote. But taking into consideration that at that point of time, almost 80% of the Indians were illiterate, and by fixing an educational qualification, the Constitution will be keeping a large section of the population of India out of political governance. Hence, a proposal for fixing minimum qualification in the Constitution was dropped. Similarly, apprehending the likely fall in the probity of the public life, Professor K.T. Shah moved an amendment to Article 68A. In the proposed amendment, it is shown, I quote, it was proposed no one shall be appointed minister or a deputy minister or a parliamentary secretary who has been convicted of treason or any offense against the sovereignty, security, integrity of the state, or of any offenses involving moral turpitude and of bribery and corruption, unquote. The debate in this amendment indicates that even at the time of discussion in the Constituent Assembly, there was apprehension that members of the legislature might be guilty of bribe and corruption. In this context, Professor K.T. Shah moved a further amendment which read, and I quote, every minister shall before entering office upon the functions of the office declare all his rights, interest or title in or any property, business, industry, trade or profession, and shall divest himself of the same either by selling all or any such right, interest or title in or to that property, business, industry, trade or profession, in open market or to government at the market price, and further shall take an oath ever to consider exclusively interest of the country and not to seek promote his own interest or aggrandizement of his family in any act he may do or appropriate himself to make, unquote. After Professor K.T. Shah spoke as above, Sri H.V. Kamath brought to the notice of the House a new item that appeared in the Free Press Journal in Bombay on 8th of September 1948, which reported, and I quote, the cabinet, referring to a particular cabinet, includes one person who is convicted of black marketeer, and although he said that his disabilities resulting from his conviction of a court of law, which constituted a formidable hurdle in the way of his inclusion in the Indian government, were graciously removed by the Maharaja of a particular state. The above discussion shows Constituent Assembly was concerned about the character and probity of the prospective occupants of the Parliament and the Assembly. Statistics show in 2007, Rajya Sabha passed 32, this is about the proceedings in the Rajya Sabha and the Lok Sabha, how efficient the proceedings were, as contrary to what was expected of them. Statistics show that in 2007, Rajya Sabha passed 32% of the bills, not including financial bills, with little or no discussion. The percentage of bills passed with almost no discussion in the Rajya Sabha increased from 26% in 2005 to 32% in 2007. During the same period, the number of bills on which substantial debate took place reduced from 29% in 2005 to 24% in 2007. Out of 485 Lok Sabha members of Parliament, it does not include ministers. Only 107 spoke on some legislative issues in 2007. Of this, 89 members spoke and 3 times less, and 12 members spoke about 4 times, and 6 members spoke 8 times or more in 2007. As of today, out of
543 members of the Lok Sabha, 231 are criminal cases accepted. While addressing the 14th All India Whips Conference in February 2008, Vice President of India stated, quote, the single most important issue of concern, this is in 2008, quotation, the single most important issue of concern today is the decreasing credibility of our legislature as effective institution capable of delivering public good and contributing to the effective formulation of laws and public policies. The instrumentalities at the disposal of the legislature had either been blunted or has become dysfunctional. In the Deccan Herald dated 19th of November 2009, under the business of politics, why Madhu Koda is not an exception. He was the former chief minister of one of the states. And I quote, an analysis of recontesting candidates for the Lok Sabha elections revealed that at the average asset value increases of all the members of parliament was 287% increase to 2.7 crore for each member. The maximum asset increase was 9.13%. Surely this is the business to be if ever there was a business. This is a quotation from Deccan Herald. In another article published in Times of India, Bangalore, dated 20th of November 2009, under the title Netas Double Their Fortunes, is specifically mentioned the phenomenal financial growth of certain representatives. It notes that former Chief Minister Madhu Koda is being investigated for allegedly holding 4,000 crore business empire stretched from Liberia to Thailand. He began his career as a daily wager. One of his cabinet colleagues once lived in the Indira Awas Yojana and had 2 bungalows of 18 lakhs worth. He was once landless and now he boasts of more than 19 acres of land. The factum of corruption in politics is known to almost all in India. Many people in high positions have expressed their views in this regard. As noted earlier, Honorable Prime Minister in his speech made on 15th of April 2007, while addressing the 2006 batch IAS probationers said, and I quote, barriers of administration and political corruption should be tackled by upcoming bureaucrats and quality of governance be improved at all levels to build an India worthy of our dreams. Recently, this is in Hindu, 23rd November 2009, under the title Corruption and Serious Challenges, says, which reads, unquote, corruption is an ailment that is pervasive, cancerous, and multidimensional. In moral terms, it corrodes the social and political fabrics of the society and increases injustice and its legal applications. It results in disregard to the rule of law in its developmental aspect and tends to distort the decision-making process, shakes the legitimacy of the state. These statements speak volumes about probity in public life, which are the hope of a constitution framework, the seriousness with which the elected representatives function in the House and was transpired in the Lok Sabha during the question hour 30th of November 2009. In the above background, the former Speaker of Lok Sabha, Shri Somnath Chatterjee, pleaded for the right of voters to recall their representatives. He has quoted in an article recently published in the Deccan Herald under the heading Legislators Hazir Ho, that the voters must have the power to recall. In that article, the Honorable Speaker stated, and I quote, legislators seem to forget that there is more winning elections than enjoying the perquisites. They have a daily duty. They have a duty towards the Constitution, the nation, and the people. Unquote. The least they can do is to behave properly inside the House. But they are aware that once elected, practically nothing can shake them off their position. This is one of the reasons why they begin behaving in a manner highly unbecoming of them. Unquote. It may be appropriate at this stage to refer to certain practices evolved in the present legislature, which referring to what exactly happened on 23rd of December 2008 in the Parliament,
A short question arose whether the prevention of corruption or corruption law is necessary. In the background of the point that lingering in my mind, whether there is will on the part of the lawmakers to fight corruption. Originally, when Indian Penal Code was drafted, it contained a provision against almost all the crimes that was perceived by the society, which included corruption. When a particular crime grows out of proportion, legislature makes special law to fight the same, like anti-terrorist act, offences against women, etc. In 1947 itself, the government of the time perceived the corruption has reached such a stage which required special law and the penal code to deal with it. Hence, Prevention of Corruption Act 1947 was codified. With the tremendous growth of corruption and number of people involved in corruption, one would have expected the laws to make stricter anti-corruption law. Alas, that did not happen. But what happened in 23rd of December 2008 is something unbelievable. While approving 17 laws in 12 minutes, the Indian Parliament approved the Amendment to Prevention of Corruption Act, which literally nullified the powers of the prosecuting agency. I asked the question to the lawmakers, since 1947 to December 2008, has corruption reduced so that it can become necessary for the law to be diluted rather than making it stringent? It is about the above ground I'm constrained to question what is left of democracy. Now I'll discuss my opinion about the functioning of the executive of the Constitution, in the Constitution. The Constitution of India envisages independent executive. Its connection with legislature is only through the cabinet. The duties and powers to be exercised by the executive are governed by the transaction of business rules and Article 77 and 166 of the Constitution. The executive can be broadly divided into a political executive, that is the cabinet, and the bureaucrats who actually administer the country at various levels in the hierarchy. To give a good governance, administration, the governance or administration, the Constitution provides a separate administrative service both at the center and the state. The members of the bureaucracy are selected with the prescribed educational qualification and through competitive examination. Thereafter, they are trained in the art of public administration. While the political executive, which is the cabinet, is selected from the elected representatives, for them, no educational qualification or experience is prescribed. They came to the legislature through elections and on being appointed to the cabinet as minister, become political executive. Obviously, this type of dual executive system is adopted by the Indian Constitution with a view to give the executive a people-friendly look. In their own areas, the political executives and the bureaucrats have to work independently. But the political executives, by their presumed popularity, has acquired excessive dominance by misusing the transaction of business rules. If these rules are to be used only for the object for which they were incorporated in the Constitution, then the bureaucrats would have been the true constitutional administrators and would have been instrumental in providing good administration, which is the fundamental rights of citizens of India. The idea of constitutional framers did not intend Article 77 and 166 to be used for political dominance in the governance. It is clear from the fact that no qualification was fixed for the members of the legislature and the cabinet for this purpose. Over the years, political dominance in the guise of representing people will have overshadowed the importance of bureaucracy. This dominance is not resisted by many in the bureaucracy. On the contrary, many willingly or meekly submitted this dominance because of which the governance has suffered. The lack of good governance was perceived by the country as far back as in 1960 itself. Therefore, an Administrative Reforms Commission was constituted, which is submitted in the 1966 report. Among others, recommendations also recommended the creation of an Indian type of ombudsman called Lokpal at the center and the Lokaayukt at the states. However, it is till date no Lokpal is appointed. It's a old matter. Now the Lokpal is appointed. Good governance can be provided by public servants only if they are realized that they are not masters of the people, but they are only servants of the people, and that they owe duty to the people. For this, they will have to follow the principles of Raj Dharma.
The ingredients of Rajadharma was enumerated in a report by Lord Nolan of UK, which is known as the Standard of Public Life. This report, though prepared with the reference to the governance in Britain, same is ipso facto applicable to the governance in India. Lord Nolan laid down 7 principles of public life, and they are: one, selflessness. That is, holder of public office should take decisions solely in terms of the public interest. They should not do so in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family, or their friends. 2, integrity. Holders of public office should not place themselves under any financial or other obligation to outside individuals or organizations that might influence them in the performance of their official duty. 3, objectives. That is, in carrying out public business, including making public appointments, award contracts, or recommending individuals for rewards or other benefits, holders of public office should make choice on merit. 4, accountability. Holders of public office are accountable for their decisions and their actions to the public and must submit themselves to whatever scrutiny is appropriate to their office. Openness. Holders of public office should be as open as possible about the decisions and actions they take. They should have reasons for their decisions and restrict information only when the wider public interest is clearly demanded. Next, honesty. Holder of public office have a duty to declare any private holders relating to their private interest, relating to their public duties, and to take up steps to resolve any conflict arising in a way that the protest of the public is interested. Last is leadership. Holders of public office should promote and support these principles by leadership and example. These principles were accepted by the Supreme Court in the judgment of the case in Vinit Narayan versus Union of India, AAR 1998, Supreme Court 889. In the case of State of Assam versus PC Mishra, AAR 1966, Supreme Court 430, Supreme Court confirmed the previous decision. There is no doubt under the Indian Constitution, the executive, both political and bureaucratic, are very powerful, but still should have always bear in mind their obligation to the people. Well, ladies and gentlemen, students, I don't want to read further and waste your time. What I'm trying to impress upon is, ever since we accepted Indian Constitution, it is expected that every person in power has read the obligations in the Indian Constitution and would work for the development of the country. But unfortunately, it has not been so. I'm not a politician, and I indicted 3 chief ministers of this state when I was Lokayukta from Congress, from JDS and BJP. So I'm not a political, but I know in a democracy, politics is a very important factor. But politicians should come there to serve and not do business. I have seen very close topic. What exactly is happening? I saw the sufferings of the people. Not because of things beyond their control, but because of the overactive or personal business interests of the people in power. And they are extremely sad things when I mention it to you in due course. My dear students, what is happening today, if it can be changed, which I think it can be changed, is in your hand. We cannot afford to live in a country where administration is covered by greed. I have seen sufferings of the people because of lack of administration or maladministration. The greed has gone to such level in this country that I can give you examples. I'll mention one example for 1 decade of the growth of greed in this country. In the decade of 50s, there was a scam called Jeep scam. They importing cheap vehicles from England to Indian soldiers.
Some people in power swindled 54 lakhs of rupees. Those days there was no crororepatis, only lakhs were there. The next decade there was a scam called Bofors in purchasing weapons for our soldiers from Sweden to India. Some people in power swindled 64 crores of rupees. Then the next decade came a scam called the Commonwealth Games. Country lost 70,000 crores in one scam. I'm not speaking from my pocket. You can go to Google, mention the scam, you get the figures. Then came a scam called 2G. And country lost 1,76,000 crores in one scam. This country, every decade, there are hundreds and hundreds and hundreds of scams. The next decade came a scam called Tollgate, coal scam. We lost 1,86,000 crores. Then came a scam called Rafael, more than 2 lakh crores. That's then we are in 2025. In 1985, we and the Prime Minister of India, late Rajiv Gandhi, made a public statement in this city. He said that year, country which gave 1 rupee for development, the end received only 15 paise. In 1985, out of 1 rupee, only 15 paise went for development. Where did the 85 paise go? We are in 2024. What are our projects? What condition are they? Just think. If this is the development, 15% development in 85, where are we? The only way to control this is not the law. In 2016, there's an international organization called Transparency International, which makes assessment of honest countries in the world, said that China is more corrupt than India, and in China, punishment for corruption is death sentence. People are not afraid of law. In India, if a final punishment judgment should come, it will take 65 to 70. Who's afraid? So, people are not afraid of law. People are not afraid of the society. They just want to make money. And that greed is all over the society. It's not confined only to public servants. Even in private business, there is corruption, but it doesn't come under the Prevention of Corruption Act. Definition of corruption and the Prevention of Corruption Act is a public servant receiving illegal gratification for showing official favor. So in private transaction, there is no public servant. Official favor doesn't arise. But corruption as a principle applies there also. Takes a little water. What's the way out? There is no other way except following a value which our elders have created in this society. Called contentment. Tripti. Tripti andre ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋ ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ಬೇಕು, ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಕೂಡ ಆಗಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನ್ನಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಾಜ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದವರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ?
ಅವತ್ತು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜನರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಹಾಗಲ್ಲ. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಮೀನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೂವಿನ ಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಸೇಬಿನ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಗೌರವ ಇವತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಂದಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ 86 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ KGFಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ನನ್ಗಾಗಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತನಾಗಿ ಕಂಡಂತ ಅನುಭವ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಗುಣ ಇದ್ರೆ 3 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು? ನಾನು ನಿವೃತ್ತನಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆ ಇದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಊರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ ಕಂಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 252 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೋ, ಯಾವಾಗ ED ಬರ್ತಾರೋ, ಯಾವಾಗ ದರೋಡೆಗೋದ್ರು ಬರ್ತಾರೋ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಗದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ತೃಪ್ತಿ, ಆಸ್ತಿ, ಖುಷಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕೆಂದಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಗುದು ದಾರಿ. You can succeed immensely if you try hard. There are a lot of ways out to become rich. Legitimately, I am talking about. Never illegitimately. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ. ಏನಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದ್ರ ಏನಪ್ಪ ತಪ್ಪು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗಪ್ಪ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೆಂಗಸು ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಲ್ಲ, ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ. 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆರಿಗೆಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಸಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹಾಸಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಸಾಲಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಂತ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜೊತೆ ಬಂದವರನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೇಡಿ, ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಣ ಬರುವವರಿಗೆ ಅಂತ. ಮಾರ್ಗ ದಾಟಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಹಣ ಬರುವ ಮೊದಲು ಆಟೆ ಹೆರಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೈ ತುಂಬಾ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಪಡಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಹೆಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಳ, ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ
ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ, ವೈಕೇರಿಯಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಜಮಾನ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಜಮಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿ ಕಳಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಈ ಹೆಂಗಸು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಬಂತು, ಅದರಿಂದ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಈ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಗು ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಬುಧದ್ವಾರ ಇಲ್ಲ, 100 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ತಿನ್ನೋದು ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಹೊರಗೆ ತರುವುದು ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ, ಮಗುವನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಆಪರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಮಗುವನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಮಗುವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಖರ್ಚು ಲಕ್ಷ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದರಿಂದ ಮಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಗು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ದೇವರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನನಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ದೇವರೆಲ್ಲ ಹೊರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರೊಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಬರ್ತದೆ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದುರಾಸೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗುವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಳೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ನನ್ನ ಊರವರು ಅವರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು. ಇವತ್ತು 16 ವರ್ಷದ ಮಗಳು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ಹೋದ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ತಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ? ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಸಾಕು ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಆಗುವವರು, ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಡಿಲೇ, ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ. ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬದಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ 15-20 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಬರೀ 2 ಕೇಸ್ಗಳು ಸಿವಿಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ 3-4 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. You can specialize in those subjects. You can specialize in company law. You can specialize in service law. There's so many umpteen subjects you can specialize in. There are more fora than what with my time there was. In the district there was only 3 courts: municipal court, civil judges court, district court, and of course magistrate court was there. Today there are umpteen number of subjects where you can change it, so that less number of cases go to the same fora and delay the whole thing. The major problem we got to solve it. Otherwise, people, I have heard of it, at least in commercial cities like Mumbai, Calcutta, and underground is taking over. Further, underground in the one 20% claimant, the respondent, you get back a case of Iskodi. One time payment, what opposite side goes there. ನೀವು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಮಗಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಕೇಸ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಡ. Legal profession today, you can compete with any other profession. Not like the day when I became a lawyer. When I became a lawyer, it was the last resort of an unemployed graduate. Exactly.
ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಿನನಿತ್ಯ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದವ್ರ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದ್ರು ಯಾರು ಗೆದ್ದವರಿಲ್ಲ. If there is a revolution in this country, I hope it doesn't, but my mind says this country will be divided into 25 different countries. Let's change it by changing ourselves. By just inculcating this value called contentment and sticking to the law of the land and applying the law as it applies. My dear students, it's your future. It's the future of your children. There is no sacrifice. Just being honest. You don't compare yourself with somebody who's big, richer than you. Compare yourself with somebody behind you. How many millions are there who can't afford even 1 meal a day? You're better off than them. You may think, I have done a lot and all, that's why I talk like this. No. I worked hard. Even though a political party appoints me as the Advocate General of the state, or for that matter, Solicitor General of India, I indicted the Chief Minister of that political party. Not one. 3 Chief Ministers and 8 ministers, 150 plus officers. There is no way out to have a better future than making yourself content with what you legitimately have. Think of any way you think. If there is a better way than being dishonest, follow it. This is one value. There is another value, only 2 values I am recommending. That is humanism. We all think we are born human beings. There is no species called human beings. We are born to a species called Homo sapiens, which has nothing to do with humanism. Our elders, our poets have written, Guruಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇ ಆಗು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದವನಾಗು, ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಅಂತ. ಮಾನವೀಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾನವರಾಗ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಮಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪಾಸಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ನಂಜಪ್ಪ ಅನ್ನೋ 29 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದರ ಒಂದು ಟೈರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತ ಆಗ್ತದೆ, ಆತನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆ ರಿಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ದೇಹ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ತುತ್ತು ನೀರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ದೇಹದ 2 ದೇಹ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರ, ಮತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ. ಆತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಎಂತ ವಿಪರ್ಯಾಸ! ಈ ಘಟನೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾರೋ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಏನೋ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಬಗೆಗಾರ ನೀವು ಎಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಾನವೀಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಜನರಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಮಾನವ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡಂಗ್ರ ಉಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, 2 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಇದು, ಇವತ್ತೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ 2 ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಸಮಾಜ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ 2 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ
ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು what I have projected of the Indian Constitution is not the Constitution or the lacuna in the Constitution, but in the operation of the Constitution. In the operation by people who have been appointed to serve the nation and uphold the Constitution. Those are the people who always take an oath of office, like we took in the morning. And I don't think that matters at all. The future, just think, if today I don't think there are scams which are less than 5 lakh crores. You would have read in the papers or ಓದಿರ್ಬೇಕು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 40% ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಅದೇ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು 60% ಅಂತ. ಎಂತ ರಾಜಕೀಯ ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, sir. Now we shall continue with the interactive session of this event. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ನನ್ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ತುಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಕಾನೂನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಲೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅಂತ ಸರ್. ಐ ಟೀಚ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರಿಗೆ ಯಾಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯದ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರದು? ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ when a politician or a minister performs very badly, he or she would be recalled back by the people. ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Why can't we bring it in India? This is what my doubts are. the third question you asked about recalling of the elected representatives was discussed in the Constituent Assembly itself. And the Assembly thought that instead of recalling a person after he takes oath of office, it is better to impose a qualification, and if there is any issue which disqualifies him for contesting elections or because of the corrupt deeds or other misdeeds or the criminal activities, he should be disqualified at the state of election itself and all.
But unfortunately, the members of the assembly themselves voted against it. So that issue was dropped. What's the second question you asked? Fixing educational qualification. The issue of qualification was discussed. I read it out to you from the questions that was placed. I also felt it's good if you have a basic minimum of SSLC at least, everything. But then this issue was discussed in the very first session of the parliament, constitution assembly, because this thing, qualification was not yet fixed and all. And Baba Sahib Ambedkar himself fixed, wanted educational qualification. Then somebody stood up and said, we have 80% of the people today who are uneducated, but they are managing themselves very well. The administration in the local areas and the villages and other places. So merely because they are not educated doesn't mean that they are illiterates. Only few people can get elected if you put an educational qualification. We want representation from every side, and it has to be only by not having educational qualification. Now, according to me, we have systems which teaches most of the people in the country. At least now we can fix educational qualification. But the question is education really will prevent the things that are wrong in the assembly? If I take, for example, who are involved in corruption? People who are highly educated. Yes. In all the illegal activities, most of them are highly educated people who are indulging in. So we have to control that. That is more important to the thing. But at least people against whom there are criminal cases, as I said in the parliament, today 231 people have criminal cases. Not merely cases which defamation cases, such like things, much more sexual abuse, corruption, all such cases, murder cases also. In Karnataka, of course, that MP, I'm not naming him and all, he is involved in a murder case. He is now in the jail because Supreme Court cancelled the bail. The High Court gave the bail to him, but Supreme Court cancelled the bail. Therefore, the system is not taking into consideration what is right. They just take into consideration what is convenient. That is the whole problem with our administration. ಯಾವುದು ಕಾನೂನು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಯೋಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು, ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? If you grant a bail to a famous person, that will not be a precedent when it comes to a similarly situated poor person. ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಂಬಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಿಲ್ಲೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಾರತಮ್ಯಗಳಿವೆ. ಜಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Another question is retirement age. Oh yeah. In a country like ours, if there is no retirement, the youngsters will revolt because there is no vacancy allowed. ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆ, ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆ. ಆ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ I don't think it is possible with the population of youngsters in this country, and that too, all educated people waiting in the queue for the next appointment. I don't think, unless you have retirement age, there will be peace in this country. The numbers can't be increased. The post numbers can't be increased. So far as employment is concerned, government employment and private employment, retirement age is there. But as far as political, this one is concerned, that was his question. Why there is no retirement? Who decides that? There should be retirement for politics is my idea also, but who decides it? Yes. Politicians themselves. Other than that, chance illa.
Namaskar, sir. Dr. M. Jayashree, School of Law, Assistant Professor. So nowadays we are having a word that it has been coined judicial activism. Whether it is taking the power of the legislative or making power of the legislatures, or it is encroaching the power of the legislatures. So there should be differentiation between this, the power exercised by the judiciary and the legislatures. Judiciary is more active nowadays. What should be done to the legislatures then? In the constitution, that principle of active judicial activism is not accepted at all. And the recent judgment of the Supreme Court pertaining to the governor not signing any draft bill has been previous bill, this judgment fixed a time limit for that. And the succeeding judgment of a larger bench has said we have no power to do that. So people are understanding, judges are understanding the judicial activism really hiding the activities of the judges in their mind, So that is not correct at all. Judicial activism, to some extent, where law is not reached, I think that should be there. For example, poorer class of people are there. They are not able to come to the court. Therefore, they should have suo motu power should be there. To that extent, it's all right. But interpreting law, for example, under the Constitution of India, a governor has not given any restricted time. It is left to him to say yes or no to a legislation. It is bad, according to me. But then the constitution should be changed and they should fix the thing. So you can request the legislature to make a law, fixing a time limit for the governor to sign or reject the thing. But you can't say, I'll fix the time of 30 days, you sign it within 30 days. That can't be done. And Supreme Court has understood that and they have changed the previous judgment in the Madras case. There's no law students here. There are. I know. Sir, namaste. It was definitely a feast for our ears and hearts to listen to your ethical speech. Today we are here along with the Ambedkar Law College and School of Law. The architecture and urban planners are also here in this hall. So I would request you to throw a small light towards shaping up an ethical city, making an ethical city in a perspective of an architect, civil engineer, and an urban planner. I wouldn't confine it to any profession. I would confine it as a society. Yes. Okay. Yes. A very important question. When I was young, my parents told me the do's and don'ts of life. If I made a mistake, I was corporally punished. When I went to school, there was a subject called moral science, which reiterated what my parents told me. So there was a system available wherein certain do's and don'ts of life was inculcated in the mind of the youth. Unfortunately, those systems are not there today. Today, parents, most of them are working parents. And for them, work is an important thing where there should be promotion, there should be good posting, there should be good transfer, such like that. So that to prove that you are qualified for that, obviously, from betterment and all, you bring the headache home, you sit at home in the laptop or tabletop and work the solutions for the office problem. There is nobody to look after the children. There is no interaction with the children. Children's interaction is with an iPhone. And the parents who don't go to school, work, they'll be watching the serials, the thing. So children are left alone with the iPhone. Who teaches them? When they go to school, there is no moral science. Now, who wants, today's education is 10 times better than my time education. But there's nobody to teach morality in the system. Every subject teaches only how to make money. It's a good system because ultimately you make money. But at the same time, unless you inculcate certain values in the children and they understand that, it's very, very difficult according to me. We have to spend some time with the children in a day. Give them their time. Once they come home, give them the time to make their preparation for homework and next day's work and other things. But spend some time. Ask what happened today. What were the good things you did? What wrong did you do? What punishment did you suffer? So that they can open up their heart. And when you tell them, they may remember it. There is no other way.
You can't teach moral values in cinemas, sending them to movies or watching shows or whatever thing in the iPhone. So this is a very, very big lacuna in the society today. That you may not know how to operate an iPhone, but they will tell and show you how to operate an iPhone. But that's not knowledge which is to be there. Okay, let them learn, give them some time for their whatever the activities they want. But take some time out of their free time to discuss with them, have some interaction with them, inculcate some values which you think is necessary in that child, and including the values they already have re-inculcated so that it will become permanent. There is no other way out. How do you teach this? You teach them how to make an atom bomb, but you don't teach them how to behave in a society. I mean, is that education? According to me, it starts as in olden days. They said, "In our school, home is the first school." Today, it's not a school at all. That's the only way out. Otherwise, even in the school, if they introduce some subject, people raise, "Oh, this is like this, supporting this ism and that ism and this ism," and then nobody, parents don't want that to be there. Then you stop. You teach your children what is right, what is wrong, what should be done, what should not be done. My parents told me, we were 6 kids. When you grow up, don't be in the same house. Don't do business together. Don't buy property together. And we have strictly followed it. I have one brother who is a billionaire, but our relationship is purely blood relationship and nothing else. You might have heard of his University, Deemed University. He's got a medical college, 2 engineering colleges, many other institutions and everything, but then it is between him and his family. None of us have anything to do. Similarly, my father showed us what to do. He was a Supreme Court judge. His salary was 4,000 rupees in 73. I don't think even a driver worked for 4,000 rupees in 73. But he managed. You have to have some values, otherwise I don't feel it. If I had not followed those values, if there is something wrong in me, I definitely would have been pointed out by now by all the people whom I elected in the facility. And look at the relationship between political party, opposition and ruling party. When I elected 3 chief ministers, no appeal was filed when they are deputy. Opposition party which was in the power didn't file an appeal. ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಜಗಳ ತದನಂತರ ಬೇರೆ ಇದು this is the law of convenience or rule of convenience. Thank you. Good afternoon, sir. This is Sahana. My question is, if young generation step into politics, why most of them won't support them? What gets into politics? If young generation, like us, if we step into politics, why most of them won't support them? I always say, if you have the capacity to maintain yourself from any financial source other than politics, get into politics. Serve the nation. There are many, many important things to be done. For example, certain things the members of parliament themselves should have or should not have. Maybe education, or what you discuss, what is the thing. I told you, some of the settings in the parliament, 80 days a year they are supposed to sit. Even 25 days they are not sat, but they get their fees. Till 70, there was no salary for elected representatives. Now their salaries are almost more than the Supreme Court judges. Take them. I'm not saying because it's a full-time job now. I agree. Give them the salary. But what is that they are doing? Are they serving the people
or they are serving themselves. There's a well-known fact, a post of a sub-inspector goes for 52 lakhs. So where does it go? It doesn't go to a hundi. Unless people have their own hundis. But I have nothing against politicians per se. Politics is the most important thing. My dear students, if you have your life is servicing money somewhere else, join politics. But not to continue what is happening, but to change it. Become leaders, but do the right thing. Be satisfied with the salary you get from the state. I mean, it's lakhs and lakhs of rupees, and I'm sure any one of you lead a life in that amount of money. But chances of an honest person getting elected is almost zero. Because you have to drive the voters also. Anyway, but then you can change it. As the change will come as the time passes. But what is the modus by which the change comes? Not revolution. Don't allow a revolution to come. Entire country will go down. And in India, it's got a special ground to go down. The religion, the language, and the so many other factors are there, which will divide the country. We divided the country based on language. And what's happening? If there is a revolution today, we are fighting for Kaveri water in Supreme Court. If there is a revolution, at the end of the revolution, we'll be fighting it in the water battlefield. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪಾ ಸರಸ್ವತಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ PhD ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಸರ್. ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದು 76 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಲಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕಾಣಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾಯಕರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಎಕರೆ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ತಿ. ಅವನು ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರನೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಫಿಲಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 100 ಎಕರೆ 1000 ಎಕರೆ ಜಮೀನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಇದು ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತದಾರರು ಯಾರು ಮತ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅದರಿಂದ ಗೆದ್ದವರು ಅವರೊಳಗಡೆ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 50ನೇ ಇಸವಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದವರು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬರೀ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಂತು. ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜನೇ, ಹೌದು ನಿಜ. ಇವಾಗ 10 ವರ್ಷ ಮುಗಿದು 60 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುದು? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಯ್ಕಾನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್? ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನ್ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ? ಇಷ್ಟು 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ? ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಆದ್ರೆ
ಯಾವ ಕುಟುಂಬ ಆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದೆಯೋ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಜಮೀನು ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲ, ಇತರರು ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೋ ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆ? ಆದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಣ ಮೀಸಲಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತು IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮಕ್ಕಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡ್ತು. ಆವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್, ನಮ್ದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾತ್ರ 1 ರಿಂದ 10 ಎಕರೆ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಫಿಲಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂತ ಹೀರೋಗಳು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 100 ಎಕರೆ 1000 ಎಕರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ವಾ? ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಜಮೀನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಇತರರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಆದಾಯ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಲೋಕಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಜಮೀನಲ್ಲ, ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ನಾವು ಹೌದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಜಮೀನನ್ನ ಓನ್ಲಿ an agriculturist can purchase, nobody else can purchase. But then misuse goes on because of the all under table dealing. No, provision ಹೋಯ್ತು Land Reforms Act 17 ABCL ಹಾಗಾಗಿ It's a constitution that itself is suprema lex and lex specialis. Without constitution, there is no life at all. When we were just drafting this constitution, we could find as many as constitutional checks and balances. In fact, Dr. B.R. Ambedkar took very good initiation to draft this constitution and has given you. That is your duty to acknowledge it. In this way, you have to understand Kriya and Karma. Kriya for yourself, Karma for others. Duties are shouldered on you. Just have a look on Part 3rd and Part 4th of the Constitution of India. Part 3rd is dealing with the fundamental rights, whereas Part 4th is in fact dealing with the directive principles of state courts. You have to balance Kriya and Karma. In this way, Sir has outspoken on various aspects of constitutional checks and balances as well. The dignitaries on the dais, esteemed colleagues, members of academia, students, research scholars, media friends, above all, ladies and gentlemen. I am indeed privileged and honored to be a part of this program. In fact,
when you are just dealing with the Constitution of India, it requires a lot of drill to understand. Don't be restricted to the preamble alone. Just go beyond the preamble. There are many things to be learned in Indian Constitution. Have a look on the preamble itself. We the people. This word is actually derived from American Constitution and the UN Charter of 1945. We the people of the United States of America. Similarly, we the people of United Nations determined to save the succeeding generation from the scourge of war, which is untold sorrow, cannot be explained once again. In this way, you have to have a look on the preamble of UN Charter of 1945, wherein it has also spoken on maintaining or restoring international peace and security. We need peace. What do you mean by peace? Peace, it does not mean it is an absence of war. Peace means presence of justice. This is what it is well noted under the Constitution itself. We have to understand distributive and corrective of justice. This is what John Rawls said long ago on the basis of a theory of justice. Similarly, Dr. B.R. Ambedkar, when he was actually designing this Constitution, he could go through on the basis of triple justice. What is triple justice? Economic, social, and political justice. That should be shared to the people who are left out in the society. That should be the spirit of the law as well. This is what we have known on the basis of the jurisprudence itself. You can start with the natural law, end with what shall I say, synthetic jurisprudence. You've been known many, schools of thoughts which have actually spoken on the basis of the concept of justice as well. And as it has already been noted by scholars, justice not only be done, it seems to be done. Why people are knocking the doors of judiciary, they need justice. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಒಂಥರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಟ್ರೈಗ್ಲೈಸರಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾನವ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರಪ್ಷನ್, ಜಿಯೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಇಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂತೀವಿ, ಮೇಕಿನ್ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್, ಎಥ್ನಿಕ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪರಂಪರೆಗಳು ಏನು ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ, ಜಗದ್ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಜನ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗೋ ಇರಬಾರ್ದು. Ego will kill you. So you have to put aside our personal grudges and enmities over some people. That's very important, you have to understand. And moreover, if rather I would say, an egoistic person will never ever die because he has no human body. So that's very important, you have to understand when you are just dealing with this constitution as well. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಜನರ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಅನಾಥ ಶಿಶುಗಳ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್. ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಡೀ ಸಂವಿಧಾನ, ಕೇವಲ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅನುಸೂಚಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಜನರಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನೇನೋ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗದೆ ಜನರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ರೋಮನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂಥರ ತಾಯಿ ಬೇರಿದ್ದಂಗೆ, ಗ್ರಹಣ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬೇರನ್ನ ನೀವು ಶೇಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಾಗಲೇ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷಗಳೇ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬೇರೆ ದಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ rewrite the constitution or destroy the constitution. This is what we have known under this Kesavananda Bharat State of Kerala. In this particular case, 13 judges who could share that the basic structure shall not be taken away from the society as a whole. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಎರಡು ನಡುವೆ ಏನು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Thank you for delivering your presidential address. Now I call upon our guest to felicitate our special guest of the day. ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ LLM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದು. LLM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, LLB ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ತೆಗಿತೀರಾ? ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಒಳದು ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು As every beginning necessitates an end, and every ending is a prelude to something greater, I now request our faculty, Miss Ananya, to propose the oath of thanks. A very good afternoon to all the respected dignitaries honored of the dais. Due to a time constraint, I am going to render a shorter version of my vote of thanks. Okay. First and foremost, I express our sincere and heartfelt thanks to our most distinguished speaker, Justice N. Santosh Hegde sir, for graciously accepting our invitations and traveling all the way to Mysore and delivering the most thought-provoking and enlightening address on the Indian Constitution and contemporary society, which has deepened our understanding of the Constitution's role and relevance in current times. Respected sir, your contribution to the field of law and to our society is unparalleled. Thank you for being a source of inspiration to us all. We are eternally grateful to you, sir. Thank you. I also would like to thank in our absence chair, the Vice Chancellor, Professor N. Loknath sir of Mysore University, and Mrs. M.K. Savita Ma'am, Registrar, University of Mysuru, for their constant support and encouragement to all the departments in the university, which has made programs like these possible. I would like to extend our sincere thanks to Professor J. Somshekhar sir, former Registrar Evaluation, University of Mysuru, former Registrar Coimbatore University, and Professor at the Dr. B.R. Ambedkar Research and Extension Center, Mysuru, for joining us today. Thank you, sir. We also extend our heartfelt thanks to Professor S. Narendra Kumar, Director, Dr. B.R. Ambedkar Research and Extension Center, Mysuru, for collaborating with School of Law in organizing this memorable event. Thank you, sir. A special note of thanks to Professor Pramod M. Gavari, sir, the Director of School of Design, for sparing their auditoriums on such short notice for organizing this event. Thank you for the fine gestures. Finally, I would like to thank Professor T.R. Maruti, sir, Director, School of Law, University of Mysuru, for this initiative and bringing together all the dignitaries and successfully organizing this event. Thank you, sir. Last but not least, I thank all the faculties, non-teaching staff, media friends, the horticulture department, the housekeeping wing of the university, and students for your support and participation. Thank you all. ಬ್ಯಾಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದು ನಾನು ಇದೆಲ್ಲೋ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ Yeah.